Substituted agent, a new agent appointed in place of an older agent. Old agent പകരം പുതിയൊരു ഏജൻറ്റിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫോർവേഡിങ് ഏജൻറ്റ്. ഏജൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫോർവേഡിങ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ്. ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണേൽ ഫോർവേഡിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫോർവേഡിങ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ്. ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻറ്റ്, ഏജൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്ലിയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ്. Consignee is an stockist of the substitute agent, a new agent appointed in place of an older agent. Consignee അടുത്തത്. Consignee എന്ന് പറഞ്ഞാൽ stockist of owner of goods to dispose of them as per his order. Stockist of the owner of goods to dispose of them as per his order. അടുത്താണ് ഫോർവേഡിങ് ഏജൻറ്റ്. ഏജൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫോർവേഡിങ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ്. ഫോർവേഡിങ് ഏജൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ടിങ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ്. ഫോർവേഡിങ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ്. ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻറ്റ്, ഏജൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്ലിയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ്. ഏജൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ക്ലിയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ്. അടുത്താണ് കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റ്. ഏജൻറ്റ് ഹൂ സെൽ ഗുഡ്സ് ഫോർ അനദർ ഓൺ കമ്മീഷൻ ബേസിസിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാണ്. Mandate holder, a person holding a letter of mandate from another person to do certain acts on his behalf. അതായത് മാൻഡേറ്റ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിങ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് മാൻഡേറ്റ്, ലെറ്റർ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം അനദർ പേഴ്സൺ. എ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിങ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് മാൻഡേറ്റ് ഫ്രം അനദർ പേഴ്സൺ ടു ഡു certain acts on his behalf. PA holder, a person who is appointed through a power of attorney to do. PA holder, power of attorney holder, is power of attorney certain acts on behalf of the principal. Person who is appointed through a power of attorney, who is appointed through a power of attorney to do certain acts on behalf of പ്രിൻസിപ്പളിന് പകരം പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടു ഡു എ സർട്ടൈൻ ആക്ട്സ്. ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ആക്ട്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ, അടുത്താണ് ടെർമിനേഷൻ of agency. Termination of agency. As per section 201, an agency is terminated by the principal revoking his authority or by the agent renouncing the business of the agency, or by the business of agency being completed, or by either the principal or agent dying or becoming unsound minor, or by the principal being adjudicated and insolvent under the provision of any act for the crime being in force for the relief of insolvent debtors. The principal may save as it otherwise provided by the last preceding section. Revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. The principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partially exercised so far as regards such acts and obligations as arise from acts already done in agency. Where there is a express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must make a compensation to the agent or agent to the principal, as the case may be, for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause. Reasonable notice must be given such a revocation, otherwise the damage thereby resulting the principal or agent, as the case may be, must be made good to the one by the other. Revocation and renunciation may be expressed or may be implied in the conduct of the principal or agent respectively. The termination of the authority of the agent does not, so far as regard the agent, take effect before it become known to him, or so far as regard third person before it becomes known to them. As per section 224, where one person employs another to do an act which is criminal, the employee is not liable to the agent, either upon the express or implied promise
indemnify him against the consequence of the act. ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളുടെ ഏജൻറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്നും നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും വ്യക്തത വരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം, നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചാപ്റ്റർ സമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ്: കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിമിനിറ്റി, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് പ്ലെഡ്ജ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഏജൻസി. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിമിനിറ്റി, കോൺട്രാക്റ്റ് ബൈ വിച്ച് വൺ പാർട്ടി പ്രോമിസ് ടു സേവ് ദി അതർ ഫ്രം ദ ലോസ് കോസ്ഡ് ടു ഹിം by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Conduct of bailment, the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction. Conduct of guarantee, a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of its default. An agent is a person employed to do any act for another in dealing with the third person for whom such act is done or represented is called the principal. അടുത്ത കീവേഡ്സ് ആണ്. ആക്സെപ്റ്റൻസ് അസെന്റ് thereto, when the person to whom the proposal is made signifies his. Agent is a person who employed to do any act for another who is in dealing with the third person. The person to such act is done or to represent is called principal. Agreement, every promise and every set of promises forming considered for each other is an agreement. Competence to contract, every person is competent to contract. Consent, two or more persons are said to have a consent when they are agree upon the same thing in the same sense. Consideration, desire for the promiser. Contingent contract, contract to do not to do something if some event collateral to such a contract. Continuing guarantee, a guarantee which extends to a series of transactions. Contract, an agreement enforceable by law. Contract of bailment, the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, and the purpose is accomplished. Contract of guarantee, a contract to perform the promise or discharging the liability of third person in case of his default. Contract of indemnity, a contract by which one party promised to save the other from loss caused by him. Express proposal, in so far the proposal or acceptance of any promise is made in words. ത്രൂ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, ത്രൂ വേർഡ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Fraud suggestions, a fact which is not true, active concealment of a fact, etc. Lawful consideration, the consideration which is not forbidden by law. Mercantile agent, an agent having the customary course of business has such agent authority either to sell or buy consign the goods. Misrepresentation, saying something as time which is not true but the person believes that it is true. Pony, the bailey in a pledge. Pawner, the bailer in a pledge. Pawner, pony, pledge. Pawner is a bailer in a pledge. Pledge, the bailment of goods as security for payment of debt or performance of promise. Principal, the person for whom agent work to represent. Principal debtor, person in respect of whose default the guarantee. Promisee, promise is a accepted become promise. Promise is to whom the proposal is made. Who makes the proposal? Proposal, when one person signifies the another willingness to do or to abstain from doing anything. Reciprocal promise, promise which from the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Sound mind, a person is said to be a sound mind for the purpose of making contact if he at the time when he make it the capable of understanding. Okay.
Surety is a person who gives the guarantee. Undue influence. The relations subsisting between the parties are such that one of the party is to be in the position to dominate the will of the other and use the position of obtain unfair advantages over the other. ഇനി റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി, അതുപോലെ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ കോൺടാക്ട് ഓർ ബെയിൽമെൻറ്റ്, റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിമിനിറ്റി ഹോൾഡർ, legal provisions regarding conduct of guarantee, rights and liabilities of surety, different types of agent, different modes of creating conduct of agency, rights, duties and responsibilities of principal agent and agent, legal provisions regarding conduct of indemnity, special types of contracts. നേരത്തെ പോലെ 10 1 words വരെ വരുന്ന ഏജൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ എൻ ഏജൻറ്റ്. An agent appointed by an agent is sub-agent. According to section dash, the bailment ഏതിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സെക്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് മച്ച് ഇതിൽ സെക്ഷൻസ് മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. എനിക്കിത് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ, സോ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല. പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ceased to pay his debt in ordinary course of business and cannot pay his debt due non. Insolvent. The person who gives the guarantee is known as surety. Agreement enforceable by law is contract. Person for whom agent work or represent. Principal. A new agent appointed in place of old agent, substitute agent. Agreement not enforceable by law is known as an agreement not enforceable by law is void agreement. Finally, contract by which one party promised to save the other from the loss. എന്താണ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിമിനിറ്റി. ലോസ് അങ്ങനെ ഒരു ടേം വന്നാൽ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിമിനിറ്റി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് 2 വരുന്നത്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് 2 നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സമ്മറി ഓൾറെഡി നോക്കി, ഇൻഡിമിനിറ്റി, ഗ്യാരണ്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.